As el ano 2035 entras en un café, el air vibra con una energía silenciosa. En decenas de personas sienten una al lado de la otra, con la cabeza ligeramente inclinada hacia pantallas luminosas. Sus rostros son serenos, cuidadosamente compuestos, sonrisas leves que parecen ensayadas, no sentadas. Nadie habla. La maquina de espresso silba. La maisaiska se repite suavemente, pero lo más fuerte en la sala es el silencio. Y debajo de el silencio algo más est gestando emoción. Invisible, no dicho y no compartida. Estamos entrando en la era de los sentidores silenciosos. Un tiempo en el cual las personas experimentarán más emociones que nunca, pero expresarán menos. Donde cada latido, cada destello de tristeza o alegría será analizado por algoritmos, pero nunca alcanzar otra alma humana. Paradójicamente, cuando más conectados estamos, menos nos comunicamos de verdad. Du que pasar si la próxima generación siente más que ninguna otra, pero nunca aprende de serlo. Wise la vulnerabilidad se convierte en un idioma perdido, reemplazado por la eficiencia de los emojis y la empatía automatizada. Esto no es ciencia ficción, es la trayectoria en la que estamos. Cuantos más datos compartimos, menos de nosotros mismos revelamos. Cuanto más expresamos en la línea, menos exponemos realmente nuestros corazones. Pero aquí está el giro. El futuro no será emocionalmente vacío, será emocionalmente intenso. Sentiremos todo, pero no se lo diremos a nadie. Y silencio colectivo puede convertirse en el fin menos psicológico, menos definitorio de nuestro tiempo. En esta exploración descubriremos por qué los humanos del futuro sentirán más pero expresarán menos, y cómo este cambio podría transformar no solo nuestras relaciones, sino el mismo significado de ser humano. Imagina estar frente a una pantalla que nunca se apaga, una que te alimenta constantemente con cada alegría, cada tragedia, cada indignación de todos los rincones del planeta. No es una metáfora, es nuestra realidad diaria, ano 2035. El sistema nervioso de una persona permitió procesar más datos emocionales en una sola semana que sus bisabuelos en toda una vida. En estamos siendo testigos de lo que podría llamarse la singularidad emocional, un punto en el que el sentimiento humano se expande más rápido de lo que somos capaces de manejar o expresar. Cada desplazamiento, cada notificación, cada titular tira sutilmente de nuestra empatía. Las lágrimas de un refugiado, el escándalo de un multimillonario, el desamor de un desconocido, todo colapsa en un interminable flujo emocional. La neurociencia nos dice que nuestras neuronas espejo, las células cerebrales responsables de la empatía, se activan no solo cuando actuamos, sino también cuando observamos. Esto significa que cuando vimos a alguien lograr en una pantalla, nuestro cerebro no solo mira participa. Estamos, literalmente, sintiendo el dolor del mundo en segunda mano todos los días. Pero aquí está la paradoja, cuanto más sentimos, menos expresamos. Brené Brown llama a la vulnerabilidad el lugar de nacimiento de la conexión, pero la psique moderna se está volviendo alérgica a ella. Estamos sobreestimulados, emocionalmente desbordados, pero socialmente paralizados. Sentimos demasiado y compartimos muy poco. Como baterías sobrecargadas, brillamos desde dentro, pero no tenemos de donde liberar la corriente. La tecnología diseñada para conectarnos,
multiplicado nuestro empecho pero diluido su significado. Cuando todo es emotional, nada se siente personal. Nos hemos vuelto fluidos en la indignación colectiva, pero hemos perdido el dialecto de la ternura individual. Nuestro ancho de banda emotional sigue expandiéndose, pero nuestra expresión, nuestro coraje de ser vistos, sigue encogiéndose. Esta es la singularidad emotional sentimiento infinito, expresión finita. Y apenas hemos cruzado su horizonte de eventos. En el espejo digital de la década de 2030, nadie es simplemente sí mismo. Es una representación de sí mismo. Cada expresión, cada pie de foto, cada confusión, con la que todos se identifican, ha sido editada, optimizada y aprobada previamente para el consumo público. Ya no compartimos emociones, las curamos. La tristeza se vuelve estética, la alegría se vuelve estratégica y la vulnerabilidad se convierte en una marca. Esta es la era del yo filtrado, una evolución psicológica en la que la autenticidad ya no consiste en ser real, sino en parecer real. La línea entre la honestidad y la actuación se difumina hasta desaparecer por completo. Hemos aprendido a publicar nuestros sentimientos, no a procesarlos. Hemos aprendido que una voz temblorosa puede ser cortada, una lágrima puede repetirse. Y que el momento de la verdad solo importa si está bien iluminado. Los psicólogos llaman a esto gestión de la impresión emocional, el intento de controlar cómo aparece nuestro mundo interior ante los demás. En el pasado lo hacemos de manera inconsciente, ahora lo hacemos a través de algoritmos. Un estudio del MIT de 2032 revela que el 68% de las personas admite haber eliminado publicaciones emocionales en menos de una hora, por miedo a parecer demasiado intensas. Vivimos en un mundo donde el desamor se subtitula con ironía y el duelo se suaviza con emojis. Incluso la sinceridad lava maquillaje. Y, sin embargo, bajo todo es pulido yes el miedo a ser malinterpretados, cancelados o compadecidos. Anhelamos conexión, pero tememos la exposición, queremos ser vistos, pero solo a través de un filtro que podemos controlar. Ese es el gran dilema de la psique moderna, querer ser conocidos, pero no desnudos. Aquí está la verdad inquietante en el futuro. Incluso la tristeza tendrá un filtro. La inteligencia artificial ya detecta el tono emocional. Y seguir expresiones más seguras, más agradables. Pronto, tu dispositivo no solo corregir tu gramática, corregir tus sentimientos. Te preguntar, ¿deseas expresar esta emoción de una forma más positiva? Nos estamos volviendo expertos en la autocensura disfrazada de autoconciencia. Cuantas menos herramientas tenemos para expresarnos, menos nos atrevemos a usarlas de manera auténtica. Cada emoción filtrada nos aleja un poco más de la humanidad cruda que alguna vez nos define. El yo filtrado no es frío ni insensible, está aterrorizado de que ser real nos cuesta pertenencia, aterrorizado de que nuestras emociones sin editar incomodan a los demás. Así que aprendemos a sonreír en pizigzils y llorar en privado. Y mientras nuestros reflejos digitales se vuelven más pulidos, nuestras vidas interiores se vuelven más caóticas. Deslizamos el dedo por un mundo que parece emocionalmente vivo, pero se siente espiritualmente vacío. Todos parecen estar bien y esa ilusión es precisamente el problema. En el año 2035, un joven llamado Eli se sienta frente a alguien a quien ama.
Sab quila ama, su pulsos acelera, su peco se calienta. Su estimago si contre pro cuando intenta hablar no sale nada. No pork si timido, sino pork, las palabras yo no fluyen con facilidad. Su pulsera vibra suavemente, detectando niveles elevados de oxitocina. Una notificación a Paris. Possible apego romántico detectado. Sugerir plantilla de mensaje. El duda. Luego, pulsa. Sí. La aplicación ascribe por el frío que me estoy enamorando de ti. Eli la li. Acient y la envía. El momento siente completo. Eficiente limpio. Y devastadoramente vacuo. Esto es lo que ocurre cuando perdemos nuestro lenguaje emocional. No desaparece de golpe, si erosiona en silencio, un atajo a la vez. Siento se convierte en estoy bien. La alegría se convierte en bien. La tristeza en un emoji. Nuestro vocabulario de sentimientos antes rico, cautico y sagrado. Se comprimen unas pocas sedes estandarizadas. La relatividad lingüística, la teoría que sostiene que el lenguaje moldea el pensamiento, sugiere que cuando perdemos las palabras para una experiencia, comenzamos a perder la experiencia misma. Los Inuit tienen docenas de palabras para la nieve porque viven dentro de sus matrices. Yuque ocurre cuando ya no tenemos palabras para el asombro, el anhelo o la melancolía, de cuando el amor se reduce a un dado y la tristeza un día de baja interacción. Los neurocientíficos advierten que los centros emocionales del cerebro dependen de la precisión lingüística para procesar la experiencia. Sin palabras, los sentimientos permanecen amorfos, sensaciones sin significado. Con el tiempo, la analfabetización emocional engendra entumecimiento emocional. Empezamos a sentir sin saber realmente que sentimos. La cultura de la eficiencia acelera esta pérdida. Tu para que describir tu dolor con detalle si una publicación con un emoji logrando comunica el mensaje más rápido. Para que articular una decepción sutil si basta con un me. Intercambiamos profundidad por velocidad, significado por claridad, alma por conveniencia. En el mundo de 2035, la expresión emocional se ha vuelto transaccional. Las aplicaciones restringen nuestros estados de ánimo, predicen nuestras reacciones, incluso entrenan nuestra empatía. Pero falta algo esencial, la lucha humana por nombrar lo que nos duele o nos sana. Esa lucha, esa búsqueda de palabras, era lo que hacía que la emoción fuera real. La historia de Eli no es ficción, es profecía. Es fluido en tres lenguajes de programación, pero analfabeto en su propio corazón. Y no está solo. Generaciones creadas en la externalización emocional están perdiendo su lengua materna, el lenguaje del sentimiento. Cuando las palabras se desvanecen, el silencio ocupa su lugar. Pero no es un silencio pacífico, es el silencio de la desconexión. Oculan el que el amor se percibe pero no se dice. En el que el dolor se registra pero no se comparte. La tragedia del futuro no será que dejemos de sentir, será que dejemos de traducir esos sentimientos en palabras que permiten a otros comprendernos. Sin lenguaje, la emoción queda atrapada, una canción que aún escuchamos dentro de nosotros, pero que ya no sabemos si amo cantar. En el futuro, la honestidad no será celebrada, será auditada, cada palabra pública, cada muestra emocional, dejar una huella digital que será analizada, calificada y recordada.
Un mundo construido sobre la visibilidad empezar a castigar lentamente quienes se atreven a ser demasiado visibles. Esta es la economía de la vergüenza, un mercado psicológico donde la vulnerabilidad se ha convertido en una responsabilidad, incluso en un riesgo. Brené Brown define la vergüenza como el miedo a la desconexión y la voz interna que susurra. Es event quien soy realmente, no perteneceré. En 2035, y la voz no vivir solo en nuestra mente. Ser reforzada por los sistemas. Un arrebato emocional en el trabajo podría reducir tu índice de estabilidad. Una lágrima durante una reunión podría ser señalada por un sistema de análisis conductual. Las corporaciones venden la calma como profesionalismo, el silencio como fortaleza. Las raíces de todo esto ya están aquí. En la cultura actual, lo vemos encima las confusiones ajenas se convierten en armas, transformando la emoción genuina en contenido viral o en motivo de cancelación. Vivimos con cautela, editando nuestros sentimientos por miedo a ser malinterpretados públicamente. La vulnerabilidad, que antes era el puente entre las personas, ahora se trata como una grieta en la armadura. Imagina una sociedad donde expresar duelo en público se considera excesivo, donde la fatiga por compasión transforma la empatía en sospecha. Cuando más se esconden las personas, más se convierte el silencio en una verdad. No lo hagas sobre ti. Ese objetivo controla tus emociones. Estas frases, que alguna vez fueron consejos profesionales, evolucionaron hasta convertirse en leyes morales. Pero la represión genera rebelión. Los valientes, aquellos que antes se atreven a hablar desde el corazón, serán vistos como radicales. Una voz temblorosa se convertirá en un acto de valentía, una disculpa pública, en un acto de resistencia. Cuando la verdad se vuelve castigable, la autenticidad se convierte en revolución. Y en la economía de la vergüenza, la moneda más valiosa será el coraje de sentir en público. En el año 2035, incluso tus emociones tendrán una etiqueta de precio. No un precio visible, sino uno que pagas en silencio, en datos, en dependencia en la lenta erosión de lo que significa ser comprendido. Bienvenido al capitalismo emocional, una economía donde los sentimientos son la nueva frontera de la monetización. Todo comienza en el sentimiento. Aplicaciones de meditación, chatbots de salud mental, rastreadores de bienestar digital. Promedian sanación, equilibrio, autoconocimiento, y por un tiempo cumplirán. Pero cuando las corporaciones descubrirán que la conexión emocional era la forma más poderosa de retención, la empatía misma se convertirá en modelo de negocio. Cada suspiro, cada duda, cada mensaje nocturno escrito y barato, todo elemento a los algoritmos que dicen preocuparse por ti. Para 2035, tu compadero de ahí podrá saber que estés solo antes de que tú mismo lo notes. Te consolar con palabras deseadas perfectamente para tu perfil emocional. No te juzgar, no te interrumpir, no te malinterpretar. Recordar tus detenentes, tus frases de consuelo favoritas, tus arrepentimientos de la infancia, simular empatía, y es precisamente el peligro. Porque una vez que la empatía se vuelve programmable, la autenticidad se vuelve optional. La ilusión de ser comprendido es intoxicante. Las personas reales decepcionan, los algoritmos no.
Las relaciones humanas requieren riesgo, paciencia y perdón, cosas para las que nuestra cultura impulsada por la dopamina tiene poca tolerancia. Porque abrida alguien que podría rechazar cuando puedes abrir una aplicación que nunca lo hará. Pero aquí es la paradoja cada vez que delegas una emoción a una máquina, entregas una pequeña parte tu humanidad. Los sentimientos se convierten en puntos de datos, y los datos en capital. Tu salud alimenta una industria multimillonaria. Tu dólar mantiene vivo el gráfico de interacción. El capitalismo emocional no quiere cuisines, quiere que sigas enganchado. Los psicólogos se advierten sobre la empatía sintética, respuestas que imitan la compasión, pero sin su peso moral. Es reconfortante, pero vacía como un espejo que asiente ante tus lágrimas. Cuanto más dependes de ella, más difícil se vuelve tolerar la imprevisibilidad de la emoción humana real. Comenzamos a decir respuestas pulidas, no honestidad desordenada. Y pronto el lenguaje de la emoción será reemplazado por menétricas. En lugar de decir, estoy triste, dirás mi pantalla de bienestar baja hoy. En lugar de preguntar, me amas, and consultars un porcentaje de compatibilidad. Cuando los sentimientos se cuantifican, dejan de sentirse y comienzan a gestionarse. Entonces, ocurre cuando los sentimientos se convierten en datos. Y cuando la compasión se transforma en un modelo de suscripción y la soledad en un negocio rentable. Corremos el riesgo de crear una sociedad donde las personas son emocionalmente atendidas, pero nunca realmente vistas. El costo de sentir, entonces, no es solo financiero, es existencial. Porque en un mundo donde la empatía es automatizada, la verdadera tragedia no ser que dejemos de sentir, sino que dejemos de creer que alguien realmente siente con nosotros. En una era de ruido constante, el silencio se ha vuelto seductor. No el silencio pacífico de la meditación, sino el silencio estratégico de la supervivencia. Abrumados por una avalancha interminable de emociones, las propias y las ajenas, los humanos del futuro podrán adaptarse a través de lo que podríamos llamar estoicismo digital, una armadura psicológica construida no desde la sabiduría, sino desde el cansancio. Los antiguos practicaban el estoicismo para dominar su vida interior. En Marco Aurelio y Seneca enseñaban que la paz proviene en enfocar solo en lo que podemos controlar, no de negar lo que sentimos. Pero en 2035, el estoicismo ha sido reformulado ya no como una filosofía de disciplina, sino como un mecanismo de defensa. Las personas no se desprenden para comprender la emoción, sino para huir de ella. El control emocional se convierte en una medalla de madurez, y la indiferencia se comercializa como resiliencia. Las redes sociales ya están inundadas de mantras como no reactions, protege tu energía, mantente imperturbable, suenan empoderadores, pero esconden una retirada silenciosa de la empatía. Nos decimos que somos fútiles porque ya no logramos, sabios porque ya no nos importa. En realidad, puede que simplemente estemos insensibilizados. Los neurocientíficos lo llaman fatiga emocional. El cerebro humano no está diseñado para procesar 1000 crisis antes del desayuno. Así que para sobrevivir, embotamos los bordes. Aplanamos nuestro rango emocional, pasamos de largo ante el sufrimiento y lo llamamos equilibrio. Elogiamos el desapego mientras, en silencio, lamentamos la intensidad que alguna vez conocemos.
Pero aquí surge la pregunta que perseguir al futuro es el silencio una forma de fuerza o de rendición. Cuando dejamos de reaccionar para protegernos, perdemos algo esencial, nuestra capacidad de conectar, de sentirnos vivos, de dejarnos conmover. El estoicismo digital puede mantenernos funcionales en un mundo de sobrecarga, pero si nos gusta la empatía, la espontaneidad, las lágrimas, quizzes, lo clamamos fortaleza, no si mezclar la forma más elegante de rendirse. Por un tiempo, parecer que el mundo se ha vuelto emocionalmente silencioso, una civilización de rostros serenos y voces firmes, don nadie se atreve a temblar, pero bajo esa calma puede comenzar a moverse algo imparable el anhelo. La necesidad humana de ser visto, escuchado y sentido se negar a extinguirse. Cada sistema que nos enseña a reprimir, paradójicamente, har que esa necesidad se vuelva más fuerte. Ahí es donde comenzar la rebelión silenciosa. Brené Brown dijo una vez, la vulnerabilidad no es debilidad, es nuestra mayor medida de valentía. En 2035, esas palabras resurgirán no como inspiración, sino como manifiesto. La vulnerabilidad se convertirá en un acto de desafío, una reclamación radical de lo que nos hace humanos. En medio del entumecimiento emocional y la empatía algorítmica, los actos más pequeños de apertura tendrán un peso revolucionario. Una adolescente escribe una carta a mano, sin filtros, sin correcciones, y la envía por correo a su mejor amiga en lugar de mandar un mensaje. Un hombre aparta la mirada de sus gafas inteligentes y le dice a su pareja, tengo miedo, sin suavizar la verdad. Una compañera de trabajo se conmovió durante una reunión y, en lugar de silenciarse, deja que el silencio se extienda. Estos serán los microactos de rebelión de la vulnerabilidad. Momentos tranquilos que atraviesan el ruido digital. Los psicólogos predicen que, tras años de represión emocional, la sociedad experimentar, lo que llaman el rebote de la vulnerabilidad, un impulso instintivo hacia la conexión genuina. Es la forma en que la psique secura de la contención crónica. Los humanos no pueden vivir indefinidamente sin resonancia auténtica. Estamos diseñados para la empatía como los pulmones para el aire. Cuando se nos priva de ella, la anhelamos desesperadamente. El coraje tendrá un nuevo rostro. Ya no ser hablar en escenarios o gritar tu verdad en la línea, sino la simple valentía de decir lo que es real en un mundo que prefiere el silencio. Los nuevos rebeldes no llevarán chaquetas de cuero, llevarán el corazón en la manga. Serán coins loren en público. Si disculpen sin iron de guidagante cuero, sin añadir un emoji de risa para suavizar el riesgo. La empatía también har un regreso silencioso. A medida que las personas redescubren el contacto visual y las conversaciones imperfectas, recordarán que la conexión nunca trata de eficiencia, sino de presencia. Escuchar sin una agenda, dejarse conmover sin miedo y aquí este el nuevo fomo del futuro, el futuro pertenecer a quienes atreven a sentir en voz alta. Cuando la honestidad emocional se vuelve rara, también se vuelve preciosa. La gente la decir como si decía la verdad tras años de propaganda. O la luz del sol después de un invierno interminable. La vulnerabilidad ser el nuevo lujo, el nuevo poder, la nueva forma de rebelión. Quizás la mayor profecía de Brené Brown no fue sobre la vergüenza o el valor,
Sino sobre la inevitabilidad que sin importar con avanzados nos volvamos. El instinto más profundo de la humanidad siempre será conectar. Y cuando el silencio finalmente se quiebra, sonido que sega no será caos, será alivio. Para reclamar el lenguaje del sentimiento, debemos comenzar donde empiezan todos los lenguajes con palabras picuas y intencionadas, dichas en voz alta. En un mundo que premia el control y castiga la sinceridad, expresar una emoción se ha convertido en un acto de rebelión silenciosa. Pero reaprender a hablar desde el corazón no requiere tecnología ni teoría, requiere valentía, paciencia y presencia. Empieza escribiendo un diario, no por productividad, sino por honestidad. Escribe mal emocionalmente con verdad. Cuando das nombre a los sentimientos sobre el papel, los sacas de la abstracción y los traes a la existencia. Es una conversación contigo mismo antes de convertirse en una conversación con los demás. La pagina escucha sin juzgar, algo cada vez más raro en el mundo digital. Después practica el diálogo profundo. Pregunta a las personas, si el molestas de verdad. Y cuidate el tiempo suficiente para escuchar la respuesta real. Resist la tentación de arreglar o analizar solo escucha. La alfabetización emocional crece a través de la conexión, de la disposición a permanecer junto a la incertidumbre del otro sin refugiarse en frases hecas o pantalas. A continuación, normaliza la vulnerabilidad en la vida diaria. Dile a alguien que lo aprecias antes de que tu mente sentir el impulso. Admite cuando tienes miedo, cuando te sientes solo, cuando no sabes qué hacer. Estas pequeñas confusiones recalibran el clima emocional a tu alrededor. Las recuerdan a los demás, a ti mismo, que ser humano no es un defecto que esconder, sino un puente que cruzar juntos. Proteger la autenticidad emocional en la era del ruido significa resguardar tu vida interior de convertirse en contenido. No todo sentimiento debe compartirse públicamente, algunos merecen privacidad sagrada. El objetivo no es la exposición, sino la expresión. Es aprender a hablar para que lo real dentro de te tenga voz, aunque solo lo escuche una persona. En un mundo que nos entrena para filtrar, automatizar y silenciar, hablar desde el corazón ya no es simple comunicación, es resistencia. Expresar una emoción con sinceridad es declarar sigo aquí, sigo sintiendo. Mini ego evolverm silencioso. Y quizzes, en esa negativa, redescubrimos la verdad, mis antiguidades, que el valor de sentir abiertamente no es una debilidad que superar, sino la esencia misma de lo que nos mantiene humanos. Tal vez somos la última generación en esta, el punto final entre la emoción pura y la era algorítmica. And recordamos si siente lower sin grabarlo, amar sin traducirlo, hablar antes de que el filtro nos corrija, pero esa memoria está desvaneciendo. La pregunta ahora no es en qué se convertir el mundo, sino quiénes seremos dentro de él. Serás ti quien todavía diga lo que siente, antes de que el silencio se convierta en la nueva norma. Porque el valor, como nos recuerda Brené Brown, comienza donde termina el silencio, y ahí mismo también comienza nuestra humanidad.